Good morning, guys. Welcome back to our channel, Lazysnacc. This is Vinay Polshetty reporting from California. California సిరీస్లో ఇది డే 3. సో ఆఫ్టర్నూన్ అయింది ఈరోజు కూడా సేమ్ లైక్ ఎస్టర్డే. సో ఈరోజు చూద్దాం. ఈరోజు ఏదో యాపిల్ పార్క్ చూపిస్తాడు మనోడు. సో లెట్స్ గో టు యాపిల్ పార్క్ టుడే. మనం నిన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ జాంగ్రీ కొనుక్కున్నాం. జాంగ్రీ టేస్ట్ బాగుంది. ఇక్కడ మామూలుగా జెర్సీలో అయితే అంటే మాకు దొరికిందంతా ఫ్రోజన్ దొరుకుతుండే, ఇది కొంచెం ఫ్రెష్గా ఉంది. హ్యావ్ ఎ లుక్ హియర్ గైస్. బాగుంది కదా, ఇది నాకు కూడా నచ్చింది. దిస్ ఆంటీ కోకోనట్ తాగుదాం గైస్. ఈరోజు బయట తిరుగుతాం కదా, సో బాడీ డిహైడ్రేట్ కాకుండా ఈరోజు మన ఉద్యమం వచ్చేసి మొత్తం నీట్ క్లీన్ చేసి పైన తీసి యాపిల్ వాళ్ళు తిని రెడీ అయిపోయే లోపల మనం ఇంటిని ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. క్లాక్ నచ్చింది నాకు, బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఇది బయట వీళ్ళ దగ్గర కూడా చాలా మంది ఇండియన్సే ఉంటారంట. చైనీస్ ఇండియన్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అన్నాడు మనోడు. ఇది బాల్కనీ వ్యూ. ఇది నాకు చూపించినాం కదా హాల్, కిచెన్. అంతే బ్రో, 2 bedrooms, 2 bath, 1 hall. సింపుల్గా ఉంది, బాగుంది. ఎక్కడికి కూడా ఇప్పుడు యాపిల్ పార్క్ అన్నావు కదా. దట్స్ ఫ్రెండ్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు యాపిల్ పార్క్. మన బ్యూటీ అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంది మన కోసం. ఏదది? 3 ఓకే, చూద్దాం. అది కూడా మోడల్ 3 ఉందంట ఫ్రెండ్స్, అది కూడా ట్రై చేద్దాం. కార్లో ఛార్జింగ్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. టికెట్ వచ్చిందా దేనికి? పార్కింగ్. ఈ పార్కింగ్ అక్కడ మనం క్యాపిటల్లో పెట్టి అక్కడ వెయిటింగ్ కదా బ్రో. నేను రాజు తిన్నా బీచ్ దగ్గర అక్కడ పార్కింగ్ చేసి ఎంత 65. వచ్చే లెక్క కంటే పోయి లెక్క ఎక్కువ ఉండదు కదరా. $65 టికెట్ వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్, పార్కింగ్ చేసినాం. అయినా అది కరెక్ట్ పార్కింగే చేసినాం. అయినా కూడా టైం లిమిట్ ఉండేమో పెట్టేసి అక్కడ చూడలే అసలు. యాక్చువల్లీ ఏం చేయలేం, మన చేతిలో లేని అది. ఇంకా పడిపోతున్నాడు. ఒకటి తీసుకుంటే చాలా దగ్గరగా దొరికిందని ఖుషి అయినాం ఫ్రెండ్స్. వాడు స్కాన్ చేసినాడు మమ్మల్ని. ఒక 2 days నుంచి తిరుగుతున్నాం కదా. నీ పేరే చెప్పాలి ఇంతవరకు. సర్ప్రైజ్. సో ఇప్పుడు నిన్న బీచ్ పోయినాం కాబట్టి ఈరోజు కొండ దగ్గర పోదాం. యాపిల్ పార్క్ చూసిన తర్వాత ఓకే, నెక్స్ట్ మౌంట్ డయాబ్లో. సరే చూద్దాంలే, ఫస్ట్ అయితే యాపిల్ పార్క్ పోదాం. ఇక్కడ దాకా చూద్దాం అంటావు. మధ్యలో ఛార్జింగ్ కూడా అయిపోతే ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. ఫోన్కి కాదు, అన్నిటికీ పెట్టాలా? 2 రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాను. నీ పేరు తెలియట్లేదు జనాలకి. మా మాటలోనే నీ పేరు చెప్పి గర్వంగా చెప్పు బ్రో.
చెప్పాలని చెప్తలేవు. చెప్పు నీ పేరు చెప్పు బ్రో. వ్యూవర్స్కా వ్యూవర్స్కి. నా పేరు సుమంత్ సాయి పూజారి. సుమంత్ సాయి పూజారి. కాదు మీ వ్యూవర్స్కి నీ పేరు తెలుసా? తెలుసు బ్రో, తెలుసా? వినయ్. నువ్వు నాకు ఎట్లా రిలేషన్ అవి కూడా చెప్పు బ్రో. నువ్వు నాకు ఎట్లా రిలేషన్ అంటే మా నాయన వాళ్ళ చెల్లెలు వాళ్ళ చిన్న కొడుకు కదా ఒకటి ఉండే. అంటే నువ్వు చిన్నోడి కదా. ఓహో, అట్లా అంటే నాకు చిన్న అందుకే చిన్న అంటారు. సైబర్ ట్రక్ దొరికితే మాత్రం నిజం యాక్చువల్లీ ఒక సైబర్ ట్రక్ లో వదామని ట్రై చేసినాం ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికి లేదంట. సో మనము మన బ్యాటరీ ఉంటాం కదా రిమోట్ లో పెడతాము. సో దీనికి ఎట్లుంటాయంటే అవే కొద్దిగా లావు ఉంటాయి అనమాట. అంటే దీనికి బ్యాటరీ ఎక్కువ. సో అట్లాంటివి ఆల్మోస్ట్ ఒక 4000 సెల్స్ ఏమో. 4000 దీనికి 4000 ఉంటాయి అనుకుంటా. కరెక్ట్ నంబర్ తెలుసు. అన్ని సెల్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు మన సిరీస్ లో. ఒక్కొక్క దాని బ్యాటరీ అయిపోయి కొద్ది బ్యాటరీ అయిపోతూ వస్తుంటది అనమాట. దాన్ని చార్జ్ చేసుకుంటే ఆ సెల్స్ రీచార్జబుల్ బ్యాటరీస్. ఇట్లాంటివి సేమ్ ఇదే సైజ్ లో చిన్న బ్యాటరీలే. మరి అంటే స్లిమ్ ఉండవు, కొద్దిగా లావు ఉంటాయి. ఓకే, గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఇంకా లిటరల్ తిప్పుకుంటా, ఇది కూడా తిప్పచ్చు. ఓహో, ఇది తిప్పితే ఆడ తిరుగుతుంది. ట్యాబ్ ఓ స్టీరింగ్ ఇచ్చినాడు, ఇంకా ఆబ్వియస్లీ సీట్లు అంతే. ఈ టెస్లా కార్స్ కి ముందర డిక్కీ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంటది, వెనకాల కూడా స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉంటది కదా. యా, వెనక స్టోరేజ్ ఉంటది. ఎట్లా అంటే పాత కార్లు ఉంటాయి, వాళ్ళు టైర్ పెట్టుకుంటారు. దీని కూడా ఎత్తిన అనుకో అంత కింద మళ్ళీ స్టోరేజ్ ఉంటది. దీనికి స్పేర్ ఉండదా స్టెప్నీ లాగా? అట్లాంటివి ఉండవు. అట్లుండదా? ఏమో బ్రో, నేనైతే ఉంటాయేమో. బట్ అంటే మరి పంచర్ అయితే దీనికి కూడా పంచర్ అవుతుంది కదా ఈ కార్కి మరి. అంటే స్టెప్నీ లేదంటే డౌట్ వచ్చింది నాకు కూడా ఒక సెకండ్, అది పంచర్ కదా ఈ కార్కి అని. ఉంటుంది బ్రో, స్టెప్నీ టైర్ ఉంటది కదా. అంటే ఏమో బ్రో, నాకైతే ఇండియాలో కూడా ఉంటాయి కదా కార్లకి. ఒక సెకండ్, ఈ కార్కి పంచర్ కాదనుకున్నా ఫ్రెండ్స్ నేను. ఇది చెప్పేదానికి స్టెప్నీ టైర్ లేదంటే. మనం వెళ్ళి యాపిల్ పార్క్ ఇదే ఫ్రెండ్స్, ఈ రౌండ్ సర్కిల్కి వెళ్ళబోతున్నాం. మీది హెడ్ క్వార్టర్స్ అంట అని మనోడు చెప్తున్నాడు, నాకు కూడా తెలియదు. స్టీవ్ జాబ్స్ థియేటరా? క్లోజా? షిట్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఆశలు పెట్టుకొని వచ్చిన. ఎవరు వెనకాల మన అవసరం. అరే జస్ట్ దగ్గరికి వస్తే చాలా. గేమ్స్ ఆడుకుందాం. నెక్స్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఇన్ టెస్లా. చూడు ఫ్రెండ్స్, సెల్ఫీతో తీసుకుందాం. ఇది ఏదో బాగుంది కదా, అది బాగుంది. దానికి ముందు బాగుంది, ఇది బాగుంది. దీంతో బాగుంది. పెంట ఉంటుంది కింద. బాగుంది, ఇది కూడా బాగుంది. మొత్తం ఈ ట్రాన్ మోడ్ ఇంకా బాగుంటుంది. ఇది ఆన్ చేసినామంటే ఏమొస్తుంది? బండ్లాగా చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కార్ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. నా కార్ ఇది. ఇప్పుడు జస్ట్ టైం వేస్ట్ అవ్వాలి అంత మించి లేదు. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, దారిలో పెట్టేప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇంకా మొత్తం. బాగుంది కదా బ్రో, వీడియో గేమ్ కూడా పనిలేదు ఇంకా. ఆల్రెడీ మనల్ని కాసట్లియా యాపిల్ పార్క్ మనల్ని చాలా డిసప్పాయింట్ చేసింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో అందుకు ఒక ప్లేస్ ఎత్తుక్కున్నాం, మిస్టరీ స్పాట్ అని. అంటే చూడడానికి కొంచెం అంత థింగ్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట, ఒక ఇల్యూజన్ క్రియేట్ చేసినట్లు ఉంటాయి. సో ఆ ప్లేస్కి వెళ్దాం, మంచిగా ఉంటుంది. నేను కూడా ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అట్లాంటివి. ఆ ప్లేస్ చూద్దాం. మీరు మనోడు ఆల్రెడీ చూసినాడంట, మంచిగా ఉంది అన్నాడు. సో విల్ గో దేర్. స్టీవ్ జాబ్స్ మామ ఈరోజు అరేంజ్ చేసినాడు అందరికీ.
ఆల్రెడీ గూగుల్ కాసర్ కియా ఇసుకో ఈరోజు క్లోజ్ అని వీడు వినకుండా హమ్లా దియా. అసలు You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah, yeah. If you toss them and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. I'm gonna give you guys this ticket in. Find out what we'll make. My name is Leo. This is my trainee Gemma right here. We're gonna get started on a little bit of history behind the mystery spot. But first, I'm gonna hand you over to Gemma to go over the intro a little bit. All right, how's everyone doing? Good. Yeah. Thank you for asking. Look how we are. So show up and who's been here before. from this first time. Welcome to the mystery spot. Now, before I get into the tour, I'm going to start by giving you all a little bit of history. So, way back in 1939, a man named George Prather went to buy this land down here to build a summer home down on the valley floor for his wife. The lumber company refused to sell him that land unless he also bought this hillside. Now, he warned him not to build on this hillside because it's too steep. However, as you can see, he wasn't the best listener. Anyways, The surveyors, there were a few surveyors came to look over this land before George Prather built that cabin you see up there. And these surveyors looked over the entire land and said everything was fine except for 3 mysterious facts about the land. These 3 mysterious facts, the first one was that walking up that hillside right there was a little bit harder than usual. And they reportedly felt invisible forces pushing down on their chest. The second mysterious fact they found was that their compasses were going all sorts of haywire and giving weird readings. And the third mysterious fact they found was all of this weirdness was contained. It's having a 150-foot diameter circle. And this 150-foot circle extends up that hillside, wraps around the backside of the cabin, goes down that hillside over there, between these 2 trees, between these 2 cinder blocks right here. And that circle is now referred to as the mystery spot, which would mean that you guys all over here in this area are officially inside of the mystery spot barrier. That's probably why you're all feeling a little bit more mysterious right now. And a little bit lighter too, about $10 lighter. But this barrier right here is the barrier of the mystery spot. When I'm out here, I'm outside the mystery spot, and the minute I cross right here, I am inside of the mystery spot officially. So these 2 cinder blocks right here used to be perfectly flat and level, and we actually used to use these cinder blocks as our demonstration. However, over time, these 2 trees behind me and their roots kind of offset them a little bit and push them up. So they're not quite a flat and level surface anymore. But luckily enough, we put those 2 boards of wood on top, and those boards of wood, we've measured them exactly. They are perfectly flat and level. But in case you guys don't believe me, I actually can prove it to you all right now. I happen to have a level with me right now. If you don't know how a level works, placing this on a surface will determine if that surface is flat or not. It does so with that bubble in the middle, which will drift towards whatever side of the surface is higher up. When it is on neither side, then neither side's higher, and it's a flat and level surface. So, I'm going to place this down on these 2 boards of wood. I want you guys, anywhere in this courtyard, you guys right here can tell me where the bubble is, because you can see it pretty well. Where is that bubble, guys? The middle? It's in the middle. Exactly. That first board of wood is perfectly centered. Now, how about this second board of wood? Also centered, exactly. So, there we go. Those are 2 flat and centered boards of wood. So, keep that in mind, guys. Can I please have 2 volunteers who are the same height? Be a little bit different in height, roughly the same height. All right, and you guys please go ahead and 1, 2, 3, fight. Instead of fighting, we're actually going to measure you guys' eye lines to see who's taller. And it looks like you're taller. It's pretty obvious right now you are taller. But pay close attention to their heights as they switch places on this flat and level surface. Go ahead, places, guys. Let's see what happens to their heights. We'll change a little bit. As you enter the mystery spot, you shrink. I'm so sorry. Leave the mystery spot, you grow, and that confidence never goes away. So everybody round of applause for the confidence.
Because we're going to go up the hillside, and in that first courtyard, we're all going to be leaning at an 11-degree lean. And inside the cabin, that lean is going to go to 17 degrees, so it's going to be very noticeable. It's going to be very weird. If you guys want to see what this looks like right now, that Life magazine photo right there is a picture of that 17-degree lean. And that lady's name is actually Eileen. It's a $10 tour. It's going to be some $10 jokes. But without further ado, we're going to head up the hillside. I will meet you at the very top. Follow me. Let's go. ఇప్పుడైతే పొట్టిగా ఇప్పుడు పైన అమ్మో అట్లాంటివి నేను స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడే జోలీ ఈ మైక్ తీసుకుని నాకు నెక్స్ట్ అమ్మో మరి క్రేజీ ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి ఏదైందో ఉందో ఇదేనా బ్రో హౌస్ రివర్స్ ఉండేది రివర్స్ లో ఉండేది మొత్తం తేడా ఉంటుంది అసలు నువ్వు చూస్తే అది మొత్తం ఇట్లా ఉల్టా ఉంటుంది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏదో తేడా ఉంటుంది అంటే ఇల్లు Alrighty guys, welcome to the first courtyard of the mystery spot. What you will notice about my appearance right now is a little bit weird. Please be nice. Yeah. What do you notice? Tilted a little bit. Tilted, exactly. And look around, we are all tilted at about 11 degrees in the first courtyard. And we're actually a lot closer to the center of the mystery spot, which is causing us to lean like this. If we all face down the hillside, you will actually be able to notice this lean a lot more. Yeah. You shoot all the way in front of you, and you'll see. Yes. Yes. But also, we face the opposite direction. We all face the opposite direction. This actually direction has reportedly had a bit of a spiritual energy in this direction. And actually, I've experienced it myself. We can actually all experience it right now, but only if you do exactly as I say. So please watch me very closely. Lean in this position, guys. Take both your hands, place them out behind you. Now, place one of those hands friends, up, bond. touch it to your forehead on the side. You may start to feel a spiritual Michael Jackson. డాన్స్ నేర్పించడం If you guys did not like that joke, you can all just eat it. Thank you very much. Straight and normal by George Prather up the hillside, about 45 feet. And in 1941, there was a storm. And that storm caused mudslides, which slid this cabin right down to stop right where it stands to this day. But if you recall, the lumber company told George that if he built anything up on this hillside, it would slide down at the very bottom. This didn't slide down to the very bottom. It stopped right here. Why? Anybody have a guess? Yeah, because of the tree. It's The sliding up. tree! Yeah. Wrong. Is it? It's okay. The reason it's not trees is because the lumber company chopped down all the trees because they had to take all that wood for themselves. Also, these trees around us are very fast-growing redwoods. They're very fast-growing, and so they shot up all the way around this cabin after it was built. And if you're still wondering why it stopped right here, it's the mystery spot. Yes, it's the mystery That's spot. the mystery. The center of the mystery spot, and all those invisible forces converge right here and stop this cabin right where it stands. I can see you guys are very skeptical. You don't believe a word that comes out of my mouth. I'm a stranger leading you into a cabin in the woods, so I don't blame you. But I'm going to show you guys right now the forces right in front of your very eyes. Before I do, however, I need a favor from you guys. I'm about to bring out a very important and expensive tool. And we need to all greet it with our most enthusiastic sounds of ooh. Followed by even more enthusiastic. One, two, three. Ooh. It's magnificent. The amazing board of wood from Home Depot. It's pretty cool, right? It gets even cooler, actually. I'll show you guys right now. I place it right here. See? Okay, even gets cooler than this, actually. Raise your hand if you think this is the higher side. Technically, yes. Okay, Just raise by your hand if just you by think that looking. the other side is the higher side. Maybe because of Okay, mystery raise your spot. hand if you think that it's a perfectly flat and level surface. I think so. Okay, raise your hand if you are not thinker. Oh, right now, what side is higher? Let's find out right now. Place it down right here. Anyone come and tell me where the bubble is? Anybody? Come and tell me. Where's the bubble? On the middle. It's in the middle. It's the perfect center, guys. Feel free to take a look at it for yourself if you guys want. But this is a perfectly flat and level board of wood. It's actually Stays over stay there. exactly in place. Exactly. Well, I happen to have one right here. I have a small billiard ball. Placing this right here, it should
stay exactly in place. Oh. So this before, so you're going to push the ball to the very end of the board. However, a lot of people who come to the mystery spot Uncle manage చేస్తున్నాడు. is that this board itself is cut down the middle in a certain way to manipulate that ball only to roll to the end of this side. I'm starting to say that's not the case one bit, because in both directions, the ball's going to do the same thing, and those forces are going to push it out to the end of the board. Oh. But I can still tell you guys. Ball lede. Ball లేదా అంకుల్ అడుగు. Let me try. Bro. వదిలే బ్రో. చాలా కష్టం ఉంది. మరీ ఎక్కువ ఉంది కదా ఇక్కడ. చూడండి ఇది బ్రో నిజా బ్రో ఇట్లుంటది. నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తావు అంటే అక్కడికి లోవర్ ఉంది. ఇది చూడ ఒకసారి ఎంత కింద ఉందో. అక్కడ నుంచి చూస్తాం కాబట్టి అక్కడ లోపలికి ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది, కానీ ఇక్కడికి కింద ఉంది. కాదులో సర్కస్కి వచ్చినట్లుంది బ్రో, నాకు మిస్టరీ అన్నాడు కానీ. Be careful. అవుకం బ్రో. Shit. కానీ దీని మీద పెట్టి కాలు. Oh my goodness. All right, guys, welcome to the cabin. I'm going to start my demonstration. So, inside the cabin, we're all at a 17-degree angle. It's a lot more intense. Yeah, seems like it. You guys are all welcome to come on this table yourself in a moment and take some photos. You can do the Superman. You can do the Titanic. I can be your Jack for $10 and your Rose for $12. You can also, if you have a small child or a rather short friend with you, you can do the Simba. Make sure you do not jump off this table, whatever you do, because you will not land where you think you're going to land. Instead, that step ladder is nice and safe like this. See? Oh, it's so safe and nice. All right, so now we're going to head to the next room for one last demonstration, and then you have a lot of time for all your photos that you guys want. Come on in. Okay. Bro, స్కామ్ చేస్తున్నారు బ్రో. అసలు మామూలుగా లేదు. నువ్వు పోయి నిలబడి నేను తీసుకో. నిలబడదు ఆడో సెంట్రల్ నిలబడు. అసలు సెంట్రల్ నిలబడు. చూడు బ్రో, అది కరెక్ట్ గా అనిపించలే కానీ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది చూడు అసలు. ఇంకొంచెం వెనుకు. నేను చూడడానికి స్ట్రైట్ ఉన్నట్లే ఉంది, కాకపోతే ఫుల్ స్లాంట్. బ్రో చాలా క్రేజీ ఉంది. తేడా తేడా ఉంది బ్రో ఇది. It'll be a little bit weird. Actually, if you push it upwards in this direction, up towards the center of the mystery spot, which is located up in that corner, it's slightly harder than it is to push it away from that center. Which also means that if you were to push on the ball, it is going to come back and hit you in the face. So make sure to keep it in mind. You don't want any injuries here, right? Now over here on the ground right here is a different angle to the floor. But this different angle still causes you to lean in that same exact direction as the actual floor. So just wondering if our lean was determined by what we're standing on. It's actually the same on any angle that we stand up. And finally, up this little step ladder right here, you can all turn into Spider-Man, all right? Now, we have about 10 minutes ago. These photos are you 2 minutes. Obviously. We're going to move to that next courtyard for our next demonstration. Let me know if you have any questions. I'll be out there and have fun, guys. Have fun. Yep. Don't fall. అది ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు 11 degrees అవ్వరు, ఇది 17 degrees టిల్టింగ్. చూడడానికి ఇక్కడ నుంచి స్ట్రైట్ ఉంది కానీ ఒకసారి ఇల్లు చూడండి. అది కనిపిస్తున్నావా కంప్లీట్ గా? కనిపిస్తలేదు కానీ బట్ ఇప్పుడు అందరు పైకి ఎక్కి వీడియోలు తీసుకుని వచ్చింది, వీడియోలు ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు అందరు లైన్ గా. వాడి కష్టాలు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి. ఒకసారి నడుచు బ్రో, ఒకసారి నడుస్తున్నా బ్రో. ఇట్లా నడుచు, స్ట్రైట్ గా పైకి నడుచు. చాలా కష్టం. టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగానే ఉంది కదా. టామ్ అండ్ జెర్రీ లాగానే ఉంది కానీ మొత్తం నువ్వు ఒక్కసారి సెంటర్ అయినా అనుకో మొత్తం తిరుగుతుంది. కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి బ్రో చూస్తుంటే. ఇందాక అటు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి మొత్తం. మొత్తం తేడా ఉంది. పోదంపా, వాళ్ళు రాగానే వెళ్ళిపోదాం. ఎక్కే వాళ్ళకి కష్టం, తీసే వాళ్ళకి కూడా కష్టం ఉంది. మనలో ఇప్పుడు ఎక్కుతున్నాం ఫ్రెండ్స్.
అమ్మో ఇదేంటి ఫోటో కూడా బ్రో, అది ఆపేసి ఫోటో కూడా తర్వాత. ఓకే ఓకే, అనిపిస్తుంది హౌ యూ ఫీలింగ్? ఇక్కడ నుంచి దూరం నుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్, అంటే క్రాస్ ఉన్నట్టు. దగ్గర దగ్గర నుంచి తీస్తే కనిపించట్లా, అర్థం ఇంకా అసలు చూడలే మనం ఆడే ఉంది. సరే ఎట్లా క్రాస్గా స్పైడర్ కనిపిస్తుంది. స్ట్రైట్ గా నిలబడినారు యాక్చువల్లీ, కాకపోతే ఇక్కడ ఉండే ప్లేస్ అట్లా టిల్ట్ అయి ఉంది 17 degrees. సో క్రాస్గా కనిపిస్తారు. ఇల్లే అట్లా ఉంటుంది ఆబ్వియస్, మొత్తం కంప్లీట్గా. స్ట్రైట్గా నిలబడు బ్రో, స్ట్రైట్ నిలబడు బ్రో, ఇక్కడ లెవెల్ స్ట్రైట్గా నిలబడినాడు. కానీ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే టిల్ట్ అయి ఉంటుంది మొత్తం. వాళ్ళందరూ స్ట్రైట్గా నిలబడే ఉన్నారు, కానీ క్రాస్గా కనిపిస్తుంది, క్రాస్గా ఉంటారు. Yeah. That's the most high side of both sides. Okay, we got one right there. I'm not at all thinking. Solid end there. So, I'm going to assort the heights a little bit differently. I'm going to ask the shortest person and the tallest person to switch places real quick. I'm going to ask the same of the second shortest and the second tallest. Wonderful. And you in the middle, I have a very important job for you. Do a little spin. Very graceful. All right. So those heights have changed, obviously. The shortest person now can play in the WNBA. Congratulations, you're very tall. The tallest person now feels like the rest of us do every day, so I'm so sorry. Feel better. But the real reason I wanted all five of you up here actually was for the mystery spot balance test, and it's a very easy test. I just want to make sure you guys are able to balance despite these weird forces kind of affecting you guys from all these angles. So please stand up nice and straight for me. Place one hand on your stomach. And the other hand on your back, like so. There you go. Now I want you guys to look at that line on the ground, and I want you guys to glue your eyes to that line. Do not take your eyes off that line. And super slowly, while balancing to the best of your ability, please bend towards that line. As you start to bend, you will hear your Take him off. My God, you're so good. All right, so that out of the way, guys. For our last demonstration, we're going to head down the pathway to the green fence right around that corner. I will meet you guys right there. Let's go. మిస్టరీ స్పాట్. స్టిక్కర్ ఇచ్చినాడు, ఎక్కడ మీ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రిడ్జ్లో ఫ్రిడ్జ్ కతికి మనం చూడించేది అదే కదా. ఫ్రిడ్జ్ కట్టారండి ఫ్రెండ్స్. బేసిక్గా అక్కడ లోపల ఏం జరిగిందంటే, అక్కడ ఉండే ప్లేసు ఆ ఇల్లు స్ట్రైట్గా ఉండదు, టిల్ట్ అయి ఉంటుంది 17 degrees. అంతేనా బ్రో? అంతే బ్రో. సో అక్కడ అన్నీ ఆపోజిట్గా జరుగుతాయి. నువ్వు ఎక్కడ ఏ సైడ్ హైట్ ఉందనుకున్నావో ఆ సైడ్ డౌన్ ఉంటుంది, ఏ సైడ్ డౌన్ ఉన్నదో ఆ సైడ్ హైట్ ఉంటుంది కదా నటుడు. అంటే వాడు ఆ మెజరింగ్ స్కేల్తో పెట్టినాడు కదా, సో ఆ మెజరింగ్ స్కేల్లో పెట్టినప్పుడు లెవెల్ వచ్చింది, లెవెల్ వస్తుంది అంటే స్ట్రైట్గా ఉన్నట్లు. కానీ నీళ్ళు పోసినా లేకపోతే బాల్ పెట్టినా కూడా తేడా కొడుతుంది. ఆపోజిట్ వాడు ఏ సైడ్ తక్కువ ఉందని మనకు కనిపిస్తుందో ఆ సైడే హైట్ ఉంటుంది. వాటర్ మనకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఇటు సైడ్కి వస్తాయి అనుకున్నాం అనుకో, కానీ వాటర్ ఇటు సైడ్కి వెళ్తాయి. బంద్ చేసినారు కంటెంట్ కూడా. వాటర్ కాకపోతే ఇది చూడడానికి ఏమో ఇటు సైడ్ హైట్ ఉంటుంది, కానీ వాటర్ వేసినప్పుడు ఇటు సైడ్కి వెళ్తాయి పైకి, ఇటు సైడ్. అదనమాట మిస్టరీ. వన్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే కానీ ఇంకా చెప్పాలంటే కరెక్ట్ లోపల పోతే ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ జస్ట్ వీడియోలో కానీ వీడియోలో చూడడానికి స్ట్రైట్ గానే కనిపిస్తుంది, స్ట్రైట్ కనిపించే చూసిన వీడియోలో చూస్తే స్ట్రైట్ కనిపిస్తుంది, ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించదు, సేమ్ నార్మల్ ఇల్లు ఉన్నట్లే ఉంటుంది, అంత ఉంటుంది. కానీ ఒకసారి అక్కడ లోపలికి వెళ్తే లిటరల్లీ నువ్వు ఇట్లా స్ట్రైట్ గా నిలబడితే ఇట్లా ఇంత క్రాస్ ఉంటుంది, ఇట్లా 17 degrees మీద మనం స్ట్రైట్ గా నిలబడతాం. అప్పుడు మనుషులు ఇట్లా కనిపిస్తారు, చేత్తో చూపిస్తాడు అర్థం కాదు, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇట్లా మైకేల్ జాక్సన్ స్టెప్ వేస్తున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఇట్లా మూన్ వాక్ చేస్తాడు కదా బ్రో, అది కూడా తీసుకుంటున్నావు కదా, ఇట్లా కిందకి బెండ్ అవుతాడు కదా, ఎగ్జాక్ట్ ఆ పోజ్ వస్తుంది అక్కడ నిలబడితే. కరెక్టింగ్ ఎగ్జాక్ట్ అదే కదా, మూన్ వాక్ చేసిన ఇట్లా బెండ్ అవుతాడు కదా. ఐ డోంట్ నో ద పోజ్ ఏమంటారు మరి ఎగ్జాక్ట్ గా, కానీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. వాట్స్ ద టికెట్ ప్రైస్ బ్రో? $5. $5 అంటే $5 పార్కింగ్ అన్ని కలిపి 25 అంటే ఒక క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. అంతే $5 అంటే ఓకే, మరి 20-30 అంటే ఇట్స్ నాట్ వర్త్. ఇంకోటి కూడా అనుకున్నాం కదా బ్రో మనం, ఆర్చ్ ఎప్పుడైనా పోవచ్చు అన్నాం, ఇటు సైడే కదా అది కూడా. హాయ్ చెప్తున్నాడా? కెమెరా తోటి చాలా అదొకటి ఉంది. ఓ షిట్ బ్రో. సరే ముందర చూద్దాం. సరే ముందర రాగాల్సిందే, మర్చిపోయినా బ్రో దాని గురించి.
మరి ఏమైందంటే కార్ది కెమెరా తుడచలేదు, సో అది ఆటో పైలట్ మోడ్ తీసుకోవట్లే. ఆటో పైలట్ కాదు, ఎఫ్ఎస్డి. చెప్పు బ్రో. ఫుల్లీ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ బ్రో. ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ని ఫ్రెండ్స్ బ్రో. లెఫ్ట్ లాస్ గేటర్స్ పోదామా? ఏందో తెలుసా నీకు? పేరు బాగుందని చదువుతున్నా మనం వచ్చిన నుంచి. మీరు ఇది చూసినారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది కాలిఫోర్నియాలో ఉంటుంది. ద మిస్టరీ స్పాట్ శాంటా క్రూజ్ కాలిఫోర్నియాలో ఉంటుంది. ఎవరికైనా తెలిస్తే కామెంట్ చేయండి. ఎందుకు లెట్స్ సీ, చూద్దాం. మళ్ళీ మన సబ్స్క్రైబర్లలో ఎవరైనా టాలెంటెడ్ గైస్ ఉంటే, సబ్స్క్రైబర్స్ మీ టాలెంట్ చూపియండి. మీ టాలెంట్ చూపించే టైం వచ్చింది ఇప్పుడు. ఆ మైకేల్ జాక్సన్ స్టెప్ బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు నిలబడితే చాలు, మీరు వేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు జస్ట్ నిలబడితే ఆ స్టెప్ ఆ పోజ్ లో ఉంటారు మీరు. జాక్ ఇన్ ద బాక్స్ అంటే ఫ్రెండ్స్, ఏదో ఫ్రైడ్ చికెన్ తినిపిస్తారంట మనోడు. ఊర్లో ఫేమస్ అబ్రో ఇది. మా ఊర్లో ఫేమస్ కాదు, కొంచెం బాగానే ఉంటుంది ఫుడ్ అనేది. మరి ఆయిల్ ఉండదు. అంటే కేఎఫ్సీ తింటే ఇంకా మొత్తం ఆయిలే కదా, మిడికి తేలుతాం కదా. అంత ఉండదా? కొంచెం డీసెంట్ ఉంటుంది. డీసెంట్ అంటే చికెన్ స్ట్రిప్స్ ఇట్లాంటివి. తీసుకొస్తున్నా. ఇది లోడెడ్ టైనీ టాకోస్. బాగుందిరా. మేలే అయితే నేను ఆడ తింటే చల్లగా ఇస్తాడు. ఇది వేడి ఉంది. దేవుడు చూడు, వీడు ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఓపెన్ చేస్తుంది? సో అది ఫారెస్ట్ మ్యాన్ బ్రో, చెప్పినా కదా నీకు. అది ఓపెన్ చేయకూడదు. అది హార్ష్గా బిహేవ్ చేస్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఏమనుకో. కాదు, ఫోర్కులు తీసుకొస్తా, దాన్ని ఫోర్క్ ఇస్తాడు. తిను బ్రో, నిజం నాకు నచ్చకుండా చూడు. అప్పుడు అడుగు. Can I have 2 forks, please? Can I have 2 forks? Forks, yeah. ఇవేమో ర్యాప్, ఇవేమో లోడెడ్, ఇవేమో కర్రీ ఫ్రైస్. Just two should be good. Thank you, bro. ఇది మన స్నాక్ ఈరోజు. ఇక్కడ ముందొకటి ఏంది బ్రో, అది విండోస్ వాల్ పేపర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అఫీషియల్ వాల్ పేపర్. అఫీషియల్ అంటే డిఫాల్ట్ వాల్ పేపర్ కాదు, బట్ చాలా మంది యూస్ చేసినారంట. ఇక్కడ ఒక ఫోటో ఉంటుందంట. మేము వచ్చే టయానికి అన్ని తిరిగి వచ్చే లోపల చీకటి పడింది. ఇప్పుడు అది దొరకదు. చీకటి పడింది. ఎలాంటి చిల్లే వస్తున్నారు. మనం జాక్ ఇన్ ద బాక్స్ దగ్గర. జాక్ ఇన్ ద బాక్స్ ఇందాక తిన్నది అదే, జాక్ ఇన్ ద బాక్స్. కూర్చొని టాకోస్ తిన్నాం ఫ్రెండ్స్. ఆ టాకోస్ తిన్నందుకు మనకు కావాల్సిన వ్యూ రాదు. ఇప్పుడు కావాల్సిన వ్యూ రాదు. ట్రై చేద్దాం వచ్చినందుకు ఇంత దూరం. బ్రో ఇది పసిఫిక్ ఓషన్ తెలుసా? వాటర్ ఫాల్స్ అట్లా అయిపోయింది ఫైనల్లీ. మొత్తం బిస్కెట్ అయిన బిస్కెట్ ఏం కాలే, తిన్నాం కదా. జోక్ ఇన్ ద బాక్స్ చేసినందుకు, జాక్ ఇన్ ద బాక్స్, సారీ, ఆ జాక్ ఇన్ ద బాక్స్ చేసినందుకు మనకు కావాల్సిన వాల్ పేపర్ చూడలేకపోతున్నాం. #India. హ్యాపీ పొంగలా. ఇదేంది ఎవరో సంక్రాంతి అయిపోయి కూడా నెల అవుతుంది. హ్యాపీ పొంగల్ అని రాస్తుంది. अच्छा करो और मिस का को भी हाय बोलो, कल परसों बात कर लेंगे अपन. और बेटे चलो बाय. ఇప్పుడే మండి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది జ్యూసీ మండి, అది ఆఫ్ఘనీ. అది ఆఫ్ఘనీ ఉండొచ్చు. ఇంకా ఈ రెండే కదా మనం చెప్పి. ఇదే జ్యూసీ అయితే ఇది జ్యూసింది. చూడు ఒకసారి. అది ఫ్రెండ్స్ మన టాలెంట్. అది పొద్దున రాజరేమో మనిషి అంటేనే ఏమి ఇచ్చారా నేను మీకు? మనిషి అంటేనే మంచోడు. ఈ జన్మకే నువ్వు నా తమ్ముడివి, ఈ జన్మకే అన్నా. మనుషులు అంటేనే మంచోడు అంటూ. రైస్ సేమ్లే, మేబీ పీసులు చేంజ్ ఉంటుంది అంతే. రైస్ ఏమో ఉంటుంది. సో మొత్తానికి అయితే కాలిఫోర్నియా ట్రిప్ పైసా వసూలు. ఇంకా ఫుడ్ వసూలు. మీ ఫ్రెండ్ చెప్పినట్లు, మీ అశ్విత చెప్పినట్లు ఇంకా పైసా వసూలు. అశ్విత చూసినావు ఎంత ఫేమస్ అయిపోతున్నావో. మనోడు కూడా చెప్తున్నాడు, అశ్విత చెప్పినట్టు మంచిగా తినమని. మేము ఫ్రెండ్స్ పోయినా నాకు గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఎన్నిసార్లు చెప్పినాం మీ ఫ్రెండ్స్ గురించి. అశ్విత ఒక్కటే గుర్తుందా నీకు కూడా?
మంచి వాళ్ళు గుర్తుంటారు బ్రో. మనిషి అంటేనే మంచోడు. ఇప్పుడు చెప్పరు, నువ్వు కెమెరా తిప్పినప్పుడు చెప్తున్నావు డైలాగ్ కరెక్ట్గా. కెమెరా పర్సన్ బ్రో చెప్పినా మనిషి అంటే మంచోళ్ళు. మంచోడు. ఏమి ఇచ్చారంటే ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది. బేసిక్గా అంతే. చూసినావు అశ్విత, మంచి ఫ్రెండ్ అంటున్నారు. ఎంత హైప్ ఇచ్చిండే నీ గురించి నేను అంత వాడు చెప్తున్నాడంటే. రేపే మన లాస్ట్ డే ఇన్ కాలిఫోర్నియా. మళ్ళీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఫర్ టుడే. యాక్చువల్గా చూపిద్దాం అనుకున్నాం విండోస్ది వాల్పేపర్ది షార్క్ సంథింగ్ అది. కాకపోతే లేట్ అవ్వడం వల్ల మిస్ అయిపోయింది, అది లైట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, సో కనిపించలేదు. ఓకే మరి సీ యు గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్. అంటిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు Lazysnacc గైస్. మోస్ట్లీ మీకు ఈ సిరీస్ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నా, కాలిఫోర్నియా సిరీస్. ఈరోజు చేసింది కూడా టెస్లా కారు, దాన్ని వర్కింగ్ ఇట్లా, అంటే ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ వచ్చే ఉంటాయి. కాకపోతే ఏమో నేను ఫస్ట్ టైం కదా చూపించడం. సో ఆ ఫంక్షనాలిటీ గురించి నా టెస్లా ఎంప్లాయీతోనే, టెస్లా ఎంప్లాయీ అలాగే టెస్లా యూజర్తో మాట్లాడిపించింది మీకు అంతే. ఓకే దెన్ సీ యూ గైస్.